Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the Honored One, the Holy One, the Exalted One, the fully awakened or enlightened one. Good evening, dear Dhamma sister and brother. Today is August 12, 2021. We are at Pháp Nhãn Temple on Zoom of Buddhist study. First of all, we would like to pay homage to the Buddha, the wonderful Dhamma of the Buddha, and the harmonious Sangha. Today we keep learning, stepping into freedom. Bước tới thảnh thơi, Gatha bạc nai, những thi kệ thực tập chánh niệm hàng ngày. Today, before we practice meditation, and we would like to invite the Sangha, introduce yourself one by one. Where do you live, and how do you know this Zoom? And then we introduce yourself, ourselves. Other time we start to practice meditation. After practice meditation, we have Dhamma talk and Dhamma discussion. Right now, we would like to invite sister and brother in the Dhamma to introduce yourself. Now, please, first of all, one by one, maybe I would like to invite cô Diệu Thúy. Please introduce one by one, and then we practice together. Dạ, mời cô Diệu Thúy mở cái microphone á, cô giới thiệu trước. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con là Diệu Thúy, con là ở Murphy, gần Gathas. Con được biết Zoom là qua từ thầy dạy, thành ra con được cơ hội tập học. Dạ thì cái mà về xuất hiện của cái Zoom thì nó cũng hơi dài dòng một chút, thì thôi con để cái đó cho nó qua đi, nó đã qua rồi. Tôi giờ mình chỉ biết Zoom là của chùa Pháp Nhãn. Dạ thì con ở Gathas được cũng vài chục năm rồi, cũng khá lâu. Rồi khi mà qua đây là con ở đây luôn. Thì bây giờ thì có mấy đứa con, thì hai đứa con trai và một đứa con gái. Thì các cháu nó vẫn ở gần con, nó cũng không có ở xa lắm. Cách chừng khoảng một đứa thì chừng khoảng vài bước, và một đứa thì chừng khoảng 5-7 dặm. Bây giờ thì con đã về hưu rồi thưa thầy. Dạ. Con không có làm gì cả, nhưng mà con trồng cây rất là nhiều, hoa nhiều lắm thật sự. Dạ. Dạ. Cô nói tiếng Mỹ cho vui. Yeah, my name is Julie, and I live in Murphy. It's close to Texas, and it's close to Dallas. It's like 20 miles away or 20 minutes away from Dallas. And I live in this town like for 9 years, and I live in Texas for probably more than 20 years. So since I moved here, I stay here, and I don't go anywhere else. I'm retired, and I worked for some years, some 20-30 years, and then now time to relax. So I know the Zoom through Thầy Trừng Sỹ introduced to us, so I joined the Zoom since then. And I have 3 children, 2 boys and 1 girl. And the 2 boys they live in like a couple of blocks away, and the other one is like 10 miles away from me. And I live here with my daughter, and her name is Kim. And what else? I do like to garden, and I plant a lot of flowers. And I will send to show you guys sometime to show off. That's all. May I record? Recording in progress.
Yes, brother Pháp Thanh. Now please introduce yourself and our time. Then my sister, brother, no more. Good evening, everybody. This is Brother Pop Time here in Texas as well, and a novice practitioner under Venerable Thích Trừng Sỹ. And yeah, I started going to the Zoom first thing the beginning of this year, and love learning the Dharma, and learning over Zoom is very nice and convenient. So we're very blessed to have this way of learning together, even though we all live in different places. And I don't have any children, just a cat. And yeah, I also like to garden, and not so much flowers. I like to try and grow vegetables, although that's not working out too well right now. It's a little too hot. So, but yeah, nice to see you all again, and nice to meet our new visitor today, or hopefully new member. Thank you. Yes, thank you, brother Pháp Thanh. Now I would like to invite cô Hạnh Minh. Now please introduce yourself. Namo Buddhaya, dear master, dear brother and sister. I am Hạnh Minh, Bhikkhuni Hạnh Minh, and my master is Master Venerable Thích Trừng Sỹ also. So Pháp Thanh is my brother right now. And I have been living in the United States, in Austin. I'm a Texan too. I'm living here about 30 years. But my English is still not good. But I try my best. I try my best to express my opinion and my discussion about Dharma in English. And I need Brother Pháp correction for me in the future. And we want to make some. I try to make some Dharma talk in more. And thank you for your encouragement, master and brother and sister. Make me feel confidence in talking about Dharma, because sometimes I don't feel confident to express my opinion. But in this Zoom, make me feel more confident, more active, and more knowledge, and I get more knowledge about Buddha teachings. I just finished the middle length course, this course of Nikaya around 1 month ago, and now I continue the long discourse of Buddha's teaching, and I'm very busy in the COVID time because I learned a lot. I learned a lot online, and I am still a master Buddhist, a student of the Buddhist studies online. So, maybe I don't have time. I don't have time because I have many projects in my mind. So sometimes I don't have time
to be sad, to be worried. So I think it's very convenient and it's very helpful because in this time many places had the COVID coronavirus, especially in Vietnam. Now very big news, and now I try my best to cultivate, to study Buddha teachings, and I try my best to pray for the world, and especially my country, Vietnam. Thank you so much for your listening. Cảm ơn sư cô Hạnh Minh nhiều. Thank you sister Hạnh Minh. Bây giờ mời cô Từ Bi Lạc, cô giới thiệu về cô Gathas, rồi sau đó rồi mời cô Quán An. Now cô Từ Bi Lạc, now please introduce yourself. Dạ mời cô Từ Bi Lạc. Dạ thưa thầy, con là Từ Bi Lạc. Con hiện giờ con đang ở Gia Linh. Con có 5 người con, có 3 trai, 2 cô gái. Rồi các con thì cũng ở bên Mỹ hết rồi thầy. Rồi bây giờ thì con đã nghỉ hưu rồi. Rồi con ở nhà trồng cây, trồng rau rồi thôi. Rồi con cũng có đi vô hội người già sinh hoạt. Con may mắn theo học lớp Phật pháp của thầy, cũng nhờ cô Diệu Thúy, nhờ cô Diệu Thúy mà con biết cái lớp của thầy đó, con theo con học. Dạ. Con cũng cảm ơn thầy, lâu nay con theo con học cũng nhiều. Dạ. Nhưng mà con có cái dở, con không có rành được cái nghĩ nhiều, thành ra con chỉ nghe thầy giảng tiếng Việt thôi. Rồi nhờ cô Diệu Thúy dịch lại những cái lời góp ý của sư cô Hạnh Minh, của Pháp Thanh, cũng nhờ cô Diệu Thúy dịch lại con cũng hiểu. Dạ cảm ơn cô Từ Bi Lạc nhiều. Dạ mời cô Diệu Thúy chuyển ngữ ra tiếng Mỹ cho đại chúng nghe thêm. Con mở cái microphone nữa con. Dạ, con xin nói vài điều mà chị Từ Bi Lạc mới nói. But I just want to translate some of the main points. That she's living in Garland, so it's real close to me. It's like 10 miles away, 10 or less than 10 miles away from me. And she's retired and ready to, and she has 5 children, and 3 boys and 2 girls. They are all here, and they live in, I think, probably nearby her as well. And she joined the activities, community activities, just for the seniors. And she feels very lucky that she can join the Zoom Dharma teachings of Thích Trừng Sỹ. So she's very thankful to our master. And she also mentioned about that she doesn't speak English very well. So she listening to Thai talk about Dharma teaching in Vietnamese. So she feels very fortunate that she can join the Zoom and then be here with us. So I feel the same way. Dạ cảm ơn cô Diệu Thúy. Now, dear Dharma sister, brother, first of all, I would like to introduce myself. My Dharma name is Thầy Trừng Sỹ. I'm very happy to learn and study the Dharma on Zoom with Dharma brother and sister. With coronavirus at a time around 1 year ago,
until now, we have time to study the Dharma of the Buddha together. Without coronavirus, maybe this Zoom we don't have. That's why today we are very happy to study the Buddha teaching with my brother and sister with different location. There's maybe different location, but we have the Zoom and we study together. Today we keep learning, stepping into freedom. I'm very happy to welcome all of you to study with me together. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Now I would like to invite Sister Quảng An to introduce yourself and how do you know this Zoom and how long you become a Buddhist sister and who introduced you to know this Zoom and our time you join this Zoom today. Dear Sister Quảng An, can you hear us? If you hear and you can introduce yourself and we can listen to you. Now please, Sister Quảng An. Hello, my name is Quảng An. I think we would like to see your picture. Oh. I'm in safe driving mode. Okay. Yes, please. We're going to have to play with this another time because I'm in safe driving mode and I don't know how to get out of it. Oh, there. Yes, good. Okay. Anitafa. My name is Quảng An, and I became a Buddhist 6 years ago. I tried to find a place to meditate, and it was a Buddhist temple in Pensacola, Florida. And there was 3 shukos there, and they just put their arms around me and just brought me right into Buddhism, and it made so much sense to me. I was born a Catholic, raised a Catholic, did not understand it, but Buddhism just made total sense to me, so I have converted to Buddhism. I read as much as I can. When my husband retired a few years ago, we moved to Texas, and now we live in Georgetown. I do attend the temple in Hutto, Texas. That's just north of Austin, so not far from your temple. So I will be visiting you one day soon. But that is basically what brought me to Buddhism is meditation, trying to get my life back in order again. It was just too fast. The world was just going too fast, and I needed to slow down a little bit. And I have found it with Buddhism. And it's made me very happy for these last 6 years. And hopefully 60 more years to come. Thank you, Sister Quảng An. You become a Buddhist around 6 years in Florida, but in Yorktown. And how do you know me? And who introduced you? And now we meet face to face on a Zoom. I hope September 5th at Pháp Nhãn Temple have a parent day. Other time I would like to invite you to join parent day at Pháp Nhãn Temple, our temple here around 10 a.m. If you have free time, you please go with sister, the person who introduced you about you to me, and then other time we meet face to face in the person.
September 6th. 5th, September 5th. 5, yes, Okay. yes, I'll mark that on my calendar. right. Yeah, thank you, Sister Quảng An. Now cô Vũ Thúy translate a little bit in Vietnamese, and then sister and brother can understand more in Quảng An talking. Cô Quảng An tới với đạo Phật là khoảng 6 năm về trước, và khi cô tới với đạo Phật là vì cô muốn thiền, và cô cũng có nói là cái đời sống ở ngoài quá nhanh đi, thực ra nó chạy nhanh quá, nhưng mà cô muốn chậm lại một chút xíu, thì đạo Phật là một cái chỗ mà cô tìm được cái sự an tịnh. Thì cô là người từ ở đạo Công giáo, từ khi mà cô sanh cho tới bây giờ, nhưng mà cô không hiểu gì cả, nhưng mà đạo Phật đã làm cho cô hiểu, và cô rất là thích. Và cô không có ở Gathas hồi xưa, nhưng mà cô đi từ khi vợ chồng cô về hưu thì hai vợ chồng đã về sống ở gần chỗ thầy, rồi cô có thể là một ngày nào đó thì cô sẽ ghé thăm thầy. Yeah, cảm ơn cô Quảng An and cô Vũ Thúy so much. Now we start. Before we learn together, another time I would like to invite my sister and brother to practice meditation few minutes today. My duty, I will email to you, Quảng An sister. I will email my document to you. Another time you have the document, another time you also have duty to guide meditation. But today I have duty to guide meditation practice now. May I turn off microphone? Yes, now please close your eyes and smile together, and we practice a few minutes about meditation practice first. Thở vào, con biết con đang thở vào. Thở ra, con biết con đang thở ra. Vào, ra. Breathing in, I know I'm breathing in. Breathing out, I know I'm breathing out. In and out. Thở vào, con biết con đang còn sống và ngồi đây. Thở ra, con biết con đang còn sống và ngồi đây cùng thiền tập với đại chúng hôm nay. Vào, ra. Breathing in, I know I am alive. Breathing out, I know I am alive. And practicing meditation with Dharma brother and sister today. In and out. Thở vào, con biết con đang thiền tập cho con và cho người thân, người thương của con. Thở ra, con biết con đang mời gọi người thân, người thương của con cùng thiền tập và học Phật Pháp với con hôm nay. Vào, ra. Breathing in, I know I'm practicing meditation for myself and for my relative and my loved one. Breathing out, I know
I would like to invite my loving one and relative to practice meditation and to learn the Dharma of the Buddha with me today. In and out. Cảm giác toàn thân, con đang thở vào. Cảm giác toàn thân, con đang thở ra. Feeling the whole body, I'm breathing in. Feeling the whole body, I'm breathing out. In and out. Cảm giác toàn tâm, con đang thở vào. Cảm giác toàn tâm, con đang thở ra. Vào, ra. Feeling the whole mind, I'm breathing in. Feeling the whole mind, I'm breathing out. In and out. An tịnh tâm hành, con đang thở vào. An tịnh tâm hành, con đang thở ra. Vào, ra. Calming mental action, I'm breathing in. Calming mental action, I'm breathing out. In and out. An tịnh thân hành, con đang thở vào. An tịnh thân hành, con đang thở ra. Vào, ra. Calming bodily action, I'm breathing in. Calming bodily action, I'm breathing out. In and out. Thở vào thật sâu, con biết con đang thở vào thật sâu. Thở ra thật chậm, con biết con đang thở ra thật chậm. Vào, ra. Breathing in deeply, I know I'm breathing in deeply. Breathing out slowly, I know I'm breathing out slowly. In and out. Thở vào, con biết con đang nạp thêm bình điện tâm linh của con. Thở ra, con biết bình điện tâm linh của con càng ngày càng đầy dần. Vào, ra. Breathing in, I know I'm recharging my spiritual battery. Breathing out, I know my spiritual battery in me become fuller and fuller. In and out.
con biết con đang thực tập phương pháp tưới hoa. Thở ra, con biết đóa hoa trong con càng ngày càng tươi mát dần. Vào ra, breathing in, I know I'm practicing to water my spiritual flower. Breathing out, I know my spiritual flower in me become fresher and fresher. In and out. Thở vào, con biết nếu mỗi ngày, mỗi tuần con quên thực tập phương pháp tưới hoa thì đóa hoa trong con trở nên héo úa dần. Thở ra, con biết nếu mỗi ngày, mỗi tuần con quên nạp thêm bình điện tâm linh của con thì bình điện tâm linh trong con trở nên càng ít dần. Vào ra, breathing in, I know if every day and every week I forget to water my spiritual flower, and my spiritual flower in me become more and more withered. Breathing out, I know if every day and every week I forget to recharge my spiritual battery in me become less and less. In and out. Thở vào, con biết mỗi ngày đời sống của con càng ngày càng ngắn dần. Thở ra, con biết mỗi ngày sức khỏe của con càng ngày càng yếu dần. Vào ra, breathing in, I know my life will be shorter and shorter. Breathing out, I know my health will be weaker and weaker. In and out. Thở vào, con biết con đang tận dụng sức khỏe còn lại của con để tu học Phật Pháp và ứng dụng Phật Pháp vào trong đời sống hàng ngày. Thở ra, con biết con đang tận dụng sức khỏe còn lại của con để làm lợi ích cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Vào ra, breathing in, I know I am making use of the rest of my life to study the Dhamma, to practice the Dhamma, and to apply the Dhamma of the Buddha in my daily life. Breathing out, I know I am making use of the rest of my health
to benefit oneself and other people right here and right now in the present life, in and out. Thở vào, con biết muôn sự muôn vật trên thế gian này đều vô thường. Thở ra, con biết chúng luôn luôn biến đổi và không bao giờ dừng lại. Vào, ra, breathing in, I know all living things and living beings all over the planet are impermanent. Breathing out, I know they are always changing and never stopping. In and out. Thở vào, con biết mỗi hơi thở là sự sống. Thở ra, con biết mỗi thực tập là thảnh thơi. Vào, ra, breathing in, I know every breath is life. Breathing out, I know every practice is calm and relaxed. In and out. Thở vào, con cảm thấy khỏe. Thở ra, con biết mọi người xung quanh con cũng thấy khỏe theo. Vào, ra, breathing in, I know I feel happy. Breathing out, I know Dhamma brother and sister around me become healthy and happy too. In and out. Now please open your eyes and smile together and put your hand together and bow together. Now please, I would like to invite my sister, brother to enjoy tea. Yeah. If you don't have tea, enjoy water. Now we keep learning. I would like to say the Dhamma in Vietnamese and English. Other time we learn together. Yes. This is Dhamma wheel in motion. Dhamma wheel in motion symbolize
the noble eight, four paths: right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration, including prajna, sila, and samadhi, wisdom, morality, and meditation. We just learn this, but we know the meaning of Dhamma view. Right now we keep learning. Today we study Gatha number 25 in Vietnamese first, and then in English. Somebody want to learn the Dhamma in Vietnamese more, and other time that's why we have Dhamma of Gatha in Vietnamese and English. Hôm nay chúng ta học cái bài kệ thứ 25 là tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. This is Gatha number 25 in Vietnamese. Now in English, 25, holding the empty bowl, looking at this bowl, I see how fortunate I am to have enough food to eat to continue the practice. Now this Gatha, you see, before we eating, other time when we have retreat around, sometimes 2 days, sometimes 1 day, sometimes 7 weeks, 7 days. Other time before we eating, other time we had the bowl in the front of us, and we see we hold the bowl, not yet to put some food inside. Other time we see empty bowl first, and looking at this bowl, I see how fortunate I am to have enough food to eat to continue to practice. This Gatha remind us somebody live like us, but they don't have food, but we become Dhamma brother and sister. When we have retreats, all the time we join around 1 or 2 days, and then we have food to eat together. That's why when we see empty bowl, we look this bowl, and we see how fortunate I am to have enough to eat to continue to practice this Gatha. Như vậy chúng ta có cái bài kệ thứ 25 này là trước khi mà chúng ta ăn cơm chúng ta có cái nhìn cái bát không thường thường trong cái khóa tu 2 ngày hoặc là 3 ngày hoặc là 7 ngày đó, chúng ta ăn cơm, trước khi ăn chúng ta có cái bình bát không hoặc là cái chén không đó, thì chúng ta nhìn cái chén không này, chúng ta nhìn vô, chúng ta mới cảm niệm rằng, cảm tưởng rằng chúng ta rất là may mắn có đủ thức ăn để chúng ta tiếp tục ăn cho cái việc tu tập này. This Gatha remind us somebody live together, but they don't have enough food to eat. But we are Dhamma brother and sister. When we join Dhamma retreat, summer retreat, spring retreat, maybe 2 days, maybe 3 days, maybe 7 days. Other time before we eating, we had the bowl, and we think we are very lucky to have food. Somebody make for us, and that's why we are very lucky to sit here with Dhamma brother and sister. But we had enough food, enough drink to enjoy, to keep learning and practicing the Dhamma of the Buddha. We think like that. Maybe this Gatha remind us we are very lucky person to practice this Gatha. We can learn one by one, all the time we understand more. Now Gatha in Vietnamese 26, đũa thứ nhất là chúng ta nói là học hạnh hiến tặng niềm vui. Đũa thứ hai học hạnh làm vơi bớt nỗi khổ, và cái đũa thứ ba đó học giữ gìn lòng hoan hỷ. Và cái đũa thứ tư gấp cái đũa thứ tư là chúng ta học thực tập buông thả hay là thả buông in Vietnamese. Now in English,
the Gatha 26 here, beginning to it. When we sit together, other time we use the chopstick. With the first test, I offer joy. With the second, I have relief. Relief what? Relief development of greed, anger, delusion, etc. Relieves the suffering of other. With the third, I see other joy as my honor, my own. With the fourth, I learn the way to letting go. This Gatha, you see here. You see when my brother and sister to sit together, when have lunch, have dinner, have breakfast. Other time, first we hold chopstick, and we use the first chopstick. We cast the food, and we say first I would like to nurture to develop joy. Second, I would like to relieve or to reduce the suffering of the suffering, sorrow, anger, delusion, hatred, arrogance. And the third chopstick, when we use and we hold the food, we cut the food. Other time we can say we would like to make joy, understanding for myself, for my Dhamma learning and Dhamma practice. And the fourth chopstick to use to cut or to hold the food. We consider other joy and happiness as my own. We practice like that. When we have retreats, other time we practice this Gatha. But if daily we have time, we practice like that. Other time we can nurture and develop joy, happiness and understanding together. Như vậy chúng ta có thể học cái bài kệ này để chúng ta nhắc nhở là khi chúng ta ăn chúng ta cái đũa thứ nhất, đũa thứ hai, đũa thứ ba, đũa thứ tư chúng ta cũng thực tập như vậy để chúng ta nuôi dưỡng cái tình huynh đệ và nuôi dưỡng cái hiểu và thương, và chúng ta học buông thả những cái sầu muộn để chúng ta ứng dụng vào đời sống hàng ngày. Thì trong cái bài Gatha này cũng nhắc nhở chúng ta vậy đó. This Gatha number 27. Now this Gatha 27, bát cơm đã vơi. Nha, khi mà chúng ta ăn cơm rồi đó thì bát cơm đã vơi, bụng đã no rồi. 4 ơn xin nhớ hay là nhiều ơn xin nhớ, nguyện sẽ đền bồi in Vietnamese. And we learn and we understand. Now Gatha 27, looking at your plate or your bowl, your plate or your bowl, this same. We can say together, yes. Bowl after eating, the meal is finished, and I am satisfied. The four gratitude, the four, the five, or the fifth, or the seven, or the eight, or the eighth gratitude. This gratitude we study different gratitude, different kind of gratitude. We already study. Are deeply in my mind. Now gratitude here, only first gratitude to parent, gratitude to teacher, gratitude to disciple or student, gratitude good friend, gratitude donor and giver, gratitude national hero, gratitude country where we live, where we work. Gratitude all living thing and living being. So dear Dhamma sister and brother, when we Gatha number 27,
we think when we eat when we finish eating, all the time we think the meal is finished, and we would like to express deep gratitude to our parent, mother, father, triple jump, the Buddha Chuo, the Dhamma Chuo, the Sangha Chuo, and Dhamma sister, as well as secular Dhamma, secular teacher, Dhamma teacher, as well as secular teacher. And we would like to express deep gratitude to bathe. We would like to express deep gratitude to donor and giver. We would like to express deep gratitude to our children. We would like to express deep gratitude to our disciple or student. We would like to express deep gratitude to national hero. We would like to express deep gratitude to country where we were born, where we live, where we work, where we have job to do daily. This case, I would like to invite my brother and sister to share how many gratitude to study. Maybe Brother Pathan know this well. We have Dhamma talk about 1.5 hours in Vietnamese and English about different type of gratitude. At the time, Brother Pathan and I went to Houston at the Buddhist temple in Houston to share this topic. At the time, many people understand the gratitude in Buddhism. Now we have time to share a general idea to here. I would like to invite my brother and sister to share what do you think about gratitude in Buddhism. Now I would like to invite sister and brother who volunteer first. If you are not yet, maybe Brother Phaphan volunteer to share this. Yes, please, brother. Come on, Danny. Yes, so I'll share gratitude in context of this Gatha. So, when I mentioned when we went to the temple, the South Austin Buddhist Center, when we gave the Dharma talk about the short one about gratitude, I had mentioned that gratitude is the energy that unites us with everything around, that we recognize the goodness in our lives. When we gave the talk in Houston about the 9 points of gratitude, we explained about how recognizing the goodness in all the different aspects of all the things that influence us and that support us. So parents, teachers, our leaders, the environment, the country that we're in, all these things support us and enable us to continue to be who we are and ultimately support us in learning and cultivating the Dharma. So in these Gathas, we're learning about recognizing that the food that we eat is an opportunity to recognize the interconnectivity of all things. That the food in front of us doesn't just magically appear. There's a lot of causes and conditions that bring that food to our plate and to our bowl. So the Buddha, when he would teach his disciples on the remembrances before eating, or to meditate before eating, he was giving them an opportunity to use something mundane and something as everyday as eating a meal, of doing something we all sentient beings do. Every creature eats. But he used it as an opportunity for us to introduce gratitude for these things so that we can see deeply. See, because Dharma teaches us to look deeply into all things. So these gathas are a way for us, through gratitude, to look more deeply into what we are consuming so that we can ultimately look more deeply at our own lives and the lives of everyone around us. So
Thank you, sir. Yeah, thank you, brother Pháp Thanh, for your Dhamma discussion. Now, before Dhamma sister and brother to share the Dhamma and your idea, I would like to invite Sister Diệu Thúy to translate in Vietnamese, and then Dhamma sister and brother understand more in Vietnamese. Dạ, mời cô Diệu Thúy. Con cảm ơn thầy. Sư chú Pháp Thanh có nói đến cái lòng biết ơn khi mà mình có được ăn, thì chú nói về cái chuyến đi Houston với thầy, thì chú có nói chuyện, thì chú cũng như là chú có nói là cũng như là khi mà mình ăn đó, thì mình cái đồ ăn nó rất là nhiều người mà làm ra cái đồ ăn đó, cái thức ăn đó, và mình phải cũng như là mình phải mình có cái sự tìm hiểu ở trong trong cái con người của mình á, khi mà mình ăn á, thì mình hiểu được và trong người của mình đó, và không phải là một người hoặc là hai người hoặc là ba người mà làm được cái món ăn, mà là rất là nhiều người đã làm, đã có cái công sức để mà mình có một bữa ăn, một miếng cơm như vậy. Thì Phật có nói về, Phật có dạy là để mình thiền trước khi mình ăn, hoặc là mình ăn trong khi mình cũng như là mình quán niệm về cái thức ăn đó, thì mình ăn trong cái tỉnh thức đó. Thì trước khi mình ăn thì mình cũng phải cảm ơn những người này, cảm ơn những người kia, bởi vì mình đã có cái cơ hội để mà mình có cái vật ăn, cái đồ ăn đó. Thì khi mà mình ăn á, thì cũng như hồi nãy chú nói là rất là nhiều người đã có công của, có công góp sức vào để cho mình có miếng ăn, và khi mình ăn thì nó cũng có cái sự liên hệ giữa mình và những người xung quanh. Đó là những cái ý của chú Pháp Thanh và mình xin chia sẻ. Dạ, cảm ơn cô Diệu Thúy. Cô có ý gì trong cái bài học kệ này? Dạ, mô Phật. Thưa thầy, thì con thấy cái bài học này cũng như là những cái bài học trước nó rất là thực tế, và cái gì cũng vậy, mình phải có trước có sau. Tức là mình ăn thì mình cũng phải mình có một cái miếng cơm ở trên để mà ăn, thì mình cũng cần phải biết ơn những cái người đã làm ra. Không phải là mình có tiền mình mua mà mình nói tôi đã có tiền tôi mua, tôi không cần phải cảm ơn ai cả. Thì cái đó là một điều rất là sai lầm. Và thì như con để ý thì con thấy là tất cả những cái vật vật gì cũng vậy, cũng đều là có rất là nhiều người mà góp công góp của vào để mà mình có cái vật để mà mình dùng. Thì cái phương tiện mà tiền bạc đó là chỉ là một cái phương tiện để mà đổi trác, để cho người ta để có một cái sự công việc làm ăn. Và cũng như là mình hồi xưa vậy đó. Thành ra thì con thấy mình biết ơn thì cái đó nó sẽ cũng như là hồi hôm qua mình có học, hôm trước mình có học cái Gathas, cái bài học là quán niệm trước khi ăn đó. Thì cái câu số 5 con vẫn thấy là cái câu mà hay nhất, là mình biết cái tình huynh đệ. Thì ở trong trong đời tu hành thì có huynh đệ, thì trong người ngoài đời thì chúng con thì có những bạn bè, rồi những hàng xóm này nọ. Thì cái đó cũng là một cái điều mà rất là hữu ích để cho mình biết là mình cảm ơn cái công khó của người ta đã làm cho mình có được miếng cơm. Thì có một hộp gạo mà có được bát cơm không phải là chỉ có gạo với nước không, mà là biết bao nhiêu là chuyên chở rồi đủ thứ hết, rất là nhiều ở trong đó. Để cũng như là chú Pháp Thanh đã nói. Thì con chỉ nói như vậy thôi. Mời cô nói tiếng Mỹ cho đại chúng hiểu thêm. I just want to share a little. You know, the last couple of days ago, we studied about the Gathas. We are going to, you know, before eating, we are going to pay
gratitude to before we eat. Like we accept the food to realize the path of and to understand and to love. That's the Gatha that we learned the other day. And today, we are learning, something like to Thảnh just mentioned that we have the meal to eat, the bowl of rice or the bowl of, for instance, a hamburger or something like that. There's so many things in it, so many labors, you can say that contribute to that hamburger or to that bowl of rice. Not just rice, that we accepted, but then in rice you can see, the people, the farmers, the drivers, there's a lot of soldiers, everybody in that bowl of rice. So we need to recognize the hardest, the labor that somebody else put it in, so we can have something to enjoy. So we always have to, pay gratitude to those. Dạ, cảm ơn cô Diệu Thúy, thank you cô Diệu Thúy nhiều. Now how about sister Hạnh Minh and sister Quảng An and Từ Bị Lạc, do you have some idea to share? Namo Buddhaya, dear master, dear brother and sisters, thank you for your teaching us many Gathas today, and look like cô Diệu Thúy about the number 24, we accept this food to realize the best of understanding and love. So I agree with cô Diệu Thúy about this Gatha, and we gratitude, but we can realize the best of understanding and love. It means when we eat, we have the compassion, and we understand the people who give us the food. Suppose and in the Sangha, suppose when I have a retreat and we cook something for many people, for many monks, for many nuns, and we eat together. We always gratitude the cook, the chief, and the people in the kitchen, and we express our understanding, our love to each other. It means we gratitude to the people who make the rice and and we understand together when we have the good food together, and at that time we can share our love, our understanding together, and make the Sangha happier and happier. So I think this Gatha and very good for us to understand, to learn, and to share together. Thank you so much for your listening. Dạ, con cũng xin nói một chút là cái bài này thì con cũng đồng ý với lại cô Diệu Thúy, cũng giống như là cái câu 24 mình có nói là khi mà mình ăn cái thức ăn này thì mình sẽ có một cái con đường, mình nhận ra được một con đường hiểu và thương, giống như là sư ông Làng Mai thường hay dạy hiểu và thương. Tức là khi mà người ta đã cho mình có những thức ăn này, đó là tất cả những mồ hôi nước mắt của những người khác, và trong một cái buổi, trong một cái
một cái retreat, tức là một khóa tu học đó, thường thường là tất cả các bạn đồng tu hoặc là những người làm bếp thì thường thường hay cùng nhau nấu ăn. Và khi mà mình nấu ăn vậy thì mình sẽ mình sẽ hiểu ra được cái người mà đã nấu không khó nhọc cho mình ăn, và mình sẽ hiểu người đã thơm và thương trong cái nhóm mình ăn. Mình vừa share, vừa chia sẻ, vừa hiểu với nhau bằng tình thương và từ bi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con có chúc nhạc, con rất cảm ơn. Cảm ơn sư cô Hạnh Minh nhiều. Now I would like to invite cô Từ Bi Lạc, Sister Quảng An. Do you have some idea about gratitude in Buddhist study? Normally we learn, but we don't know. But today we have time to learn together this Gatha. Other time we would like to express deep gratitude to whom? Now this Gatha, I would like to invite Dhamma sister and brother here, Diệu Thí here, Từ Bi Lạc, Sister Quảng An. What do you think about it? Do you have some idea to share with Dhamma brother and sister? Now please. Maybe Sister Quảng An, I would like to invite you. Yes. Can you do you have some idea to share the Dhamma talk about this Gatha about gratitude? Do you have some? Now please, Sister Quảng An. Now please turn on your microphone and then you say this. Please turn on your microphone. You touch first, and then you can open. Yes, good. Okay, I'll learn this. Anyway, yes, we all have to pay attention to where things come from, the hard work of others. I mean, we're talking about food right now, but it's the housing market that's going up here in Texas also. Everybody that's out there that's building, but we have to remember the farmers. And everything we put in our mouth is made by someone, including the earth, the sky, the water that we drink. We have to really focus on where things are created, not grown, so that we can nourish ourselves. And that is one thing that Buddhism has taught me, is to really don't waste anything. I mean, what I am wasting could be used by someone else, a neighbor down the road, a relative, a school child, anybody. So I have really condensed my food and beverage in the last couple of years, because I just see so much waste, especially in the restaurants. So just considering all of that, it's really helped me be more aware of my surroundings and the hard work of others that it takes to put food on my plate so that I can live and love and share the joy of life with everyone around me. Thank you. Yes, thank you, Sister Quảng An, for your Dhamma sharing. Thank you. Before cô Từ Bi Lạc can say something in Vietnamese, I would like to invite Sister Diệu Thí to translate in general idea in Vietnamese. Con cảm ơn thầy. Cô Quảng Anh có nói về những cái vật dụng mà chúng ta dùng hàng ngày, thì chúng ta nên để ý vào những cái việc, những cái đồ ăn hoặc là những cái vật dụng. Thì cái đó của rất là nhiều người đã có công vào
Và ví dụ cô có nói về cái vấn đề mà nhà vườn ở chỗ mình là Texas thì rất là nhiều người đang xây cất, nhưng mà mình cũng không nên quên những cái người nông phu, những người làm ruộng, và những cái người đó đã làm việc để cho chúng ta có đồ ăn. Và cũng không nên quên là những người đã làm đem nước tới để cho mình có đồ ăn nữa, đồ ăn và thức uống để mà nuôi sống với con người của mình. Thì cô cũng có nói, cô cũng nhắc về đạo Phật đã dạy cho cô, và có lẽ là cho tất cả mọi người, và không nên phung phí, vì những cái đồ mà mình phung phí thì có thể là những người khác có thể dùng được, chứ không phải là mình có thể cho những người khác để người ta cần, người ta dùng, nếu mà mình không có dùng. Thì cô đã cũng như là mấy năm về sau này thì cô tiết kiệm và để cho mình biết được là mình có thể giúp những người khác và những người xung quanh mình có thể sống, và mình có thể có cái lòng thương yêu với người ta. Đó là những cái ý kiến mà cô Vẫn An đã nói. Yeah. Cảm ơn cô Diệu Thúy and Sister Quảng An so much for your Dhamma discussion. Now cô từ Bi Lạc, cô có cái ý gì trong cái bài học này cô chia sẻ một xíu cho đại chúng cùng nghe. Dạ, mời cô. Dạ thưa thầy, con thấy thầy rồi sư cô rồi sư Túy rồi Quảng Thâm rồi bà Quảng An nữa có nhiều ý kiến rất là đầy đủ rồi thầy. Con thì con chỉ thấy rằng khi mà mình có cái bát cơm đầy để mình ăn thì mình phải biết ơn rất là nhiều người. Những người đó đã bỏ biết bao nhiêu công sức ra để làm nên cái hạt gạo cho mình có mình ăn nè, thì đương nhiên là mình phải biết ơn những người đó rồi. Nhờ những người đó mà mình có cái bữa ăn để mà nuôi cái thân vật lý của mình, thì mình phải biết ơn người ta rồi. Con chỉ biết vậy thôi. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cô Diệu Thúy translate in English. Mở cái mic rồi. Dạ. Dạ, được rồi con. She mentioned about the gratitude to other people. You know that, so she gave an example about the rice, bowl of rice, and there's a lot of people contribute to the labors too, so we can have a bowl of rice to eat and to nourish our physical body. So we have to duty to thanks them to giving us a bowl of rice. Yeah, thank you. Dear Dhamma sister and brother, before we keep learning another Gatha, I would like to read Gatha number 24. Other time, maybe Sister Quảng An understand more, and near future, and it's easy for you to follow the Buddha teaching. Now I would like to say the Gatha number 24 and 27 relate together. Maybe tomorrow, Brother Pháp Thanh and Thầy Sĩ will be share 5 contemplation before eating. Now Gatha number 24 in English. Before eating, the Buddha advises us to be mindful while we eat, to be in touch with the Sangha and the food. Brother and sister, when you hear the sound of the bell, meditate on the 5 contemplation. The 5 contemplation. Now number 1. This food is the gift of the universal, the earth, the sky, and most hard world. Number 1. Number 2, may we be worthy to receive it. Number 2, may we transform unskillful state of mind
especially the habit of eating without moderation. May number 3, number 4. May we take only food that nourish us and prevents illness. And number 5. We accept this food to realize the path of understanding and love. This is Gatha 24. Relate Gatha 27. Other time we learn today. Looking at your place on your bowl. Both after eating the meal is finished, I am satisfied. The 4 gratitude are deeply in my mind. Here only 4 gratitude, but when we study and many gratitude we study together. Now I would like to mention general idea, different kinds of gratitude in Buddhist study. First, gratitude to we would like to express gratitude to our parents. First, in Buddhist study, emphasize parent first. But another religion, they mention about religious founder first. But in Buddhist study, we always express our gratitude to our parents. You see, it's first in Buddhist study. Second, we would like to express deep gratitude to triple jump, including Buddha Chuo, Dhamma Chuo, and the Sangha Chuo. Number 3, we would like to express deep gratitude to secular teacher as well as Dhamma teacher. Number 4, we would like to express deep gratitude to student or teacher, a student or disciple in Buddhist study. And number 5, we would like to express deep gratitude to bathers who have duty to transmit the Buddha teaching in the Buddha time until now. Number 6, we would like to express deep gratitude to our children who have lineage of parent of grandparent, ancestor. Another number 7, we would like to express deep gratitude to national hero or political leader who have founded the country and guard the country peacefully. And in Buddhist study, number 8, we would like to express gratitude to the environment, a good environment, the country where we were born, where we live, where we work, where we earn money. In Buddhist study, we have different gratitude to somewhere, something, someone. Last time we studied together. Here, general idea. That's why we learn here. When we have eaten, we know food come from where foods come from. Who make the food for us? Who earn the food? Who earn? We sick here, but we have food, and we would like to thanks. I would like to gratitude to those who cook food for us one by one like that, step by step. Other time in Buddhist study, when we learn and we have a retreat, other time we would like to express express gratitude to someone who make food, who earn food, who cook food. In Buddhist study, when we study here and we know more. That's why when we study the Buddha teaching, we always express our thanks or our gratitude to someone, some way, or something. That's why we learn here today. Now we keep study another Gatha. Now Gatha number 28.
in Vietnamese. Hôm nay được tắm cho Như Lai, trí tuệ, quang minh, công đức lớn, chúng sanh ba cõi đang chìm đắm, được thấy trần gian hiện pháp thân. In Vietnamese, Gatha. Now Gatha number 28 in English. Patting the Buddha. Today we pat the Tathagata. So much happiness come from awakened understanding. We have drifted a long time in the three realms. Now we see that this world of theirs is the Dhammakaya itself. Here realm here. The three realms here the desire realm, where we are attached to sensual desire, and the firm and the formless realms, the firm and the formless realm, where we attached to the pleasure of meditate concentration. In this Gatha, now we discuss here, especially when the Vesak day, the Buddha birthday, all the time we had the baby Buddha statue all the time. We pass the baby Buddha here, the Tathagata. Maybe easy for us to understand, but we take a shower to the baby Buddha statue to learn to do good. Second, to learn to avoid evil, and to beautify. Number 3, to beautify one mind and body. This is the Buddha teaching. This is the Gatha. Remind us to learn like this. Easy for us to understand. But the three realms here mentioned about desire realm, firm and formless realms. We are attached. This maybe we only learn this, but near future we learn more about this Gatha. Now Gatha number 29. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. This Gatha in Vietnamese is when the bell master they can recite this Gatha by heart. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Now in English, Gatha 29, inviting the bell to sound. Version 1. Body, spirit, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearer awaken from forgetfulness and transcend on anxiety and sorrow.
Yes, this Gatha, those who become their master all the time, they have duty, he or she have duty to invite the bell to the sound. This version 1, body speak, bodily action, speak action, and mind action held in perfect oneness. You see here. I send my heart along with the sound of the bell. We keep saying, may the hearer awakened from forgetfulness and transcend on anxiety and sorrow. Dear Dhamma sister and brother, you see here when in the morning when we wake up, all the time we have retreat, and the Dhamma brother and sister gather together in the Buddha hall. All the time, those who become their master invite the sound of the bell. All the time they can recite this Gatha. When they recite this Gatha, and the end of this Gatha, they can say Namo Sakyamuni Buddhaya, and the whole Sangha repeat again. Repeat this the name of the Buddha, and Dhamma sister and brother repeat the name of the Buddha with him. Namo Sakyamuni Buddhaya. And all the time, Dhamma sister and brother sitting together with meditation practice around 15 minutes in the morning, early morning, maybe before go to sleep. They practice meditation with this Gatha. Here we learn this Gatha. We know near future we have a Dhamma retreat, maybe summer retreat, maybe spring retreat. All the time the temple where the master, Dhamma master have time to hold the retreat. All the time we join together, and in the morning, early morning, the bell master, those who become bell master, they recite this Gatha. All the time they can recite this Gatha, and the Sangha follow him step by step, follow him or her step by step. This Gatha. Now Gatha number 30. Nguyện tiếng chuông này, this Gatha version 2 in Vietnamese. Nguyện tiếng chuông này vang khắp pháp giới xa xăm, tâm tối cũng đều nghe. Những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. And the Sangha repeat the name of the repeat the name of the Buddha together. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật in Vietnamese. Now in English here, Gatha 30, inviting the bell. This version 2 depend on bell master. If Gatha number 1, the version number 1, the version number 2, if he recite the Gatha version number 2 or number 1, depend on bell master. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos, and even the darkness spot. May living being hear is clearly,
so their suffering will cease. Understanding arise here. Understanding arise in their heart, and they can transcend the past of anxiety and sorrow. Namo the original master Sakyamuni Buddha. So this Gatha version 2, when we have retreat, we gather together all the time in the morning or in the evening before the Sangha, Dhamma sister and brother gather together, and Bell master who have duty to recite this Gatha version number 1 or version number 2. And then finish reciting this Gatha, and he or she can recite the name of the Buddha, Namo the original master Sakyamuni Buddhaya, and the whole Sangha, Dhamma sister and brother, repeat this the name of the Buddha together. This for the Dhamma retreat, when we have time to gather together to practice. All the time we have more and more collective energy, more and more peaceful energy with Dhamma sister. All the time we have a lot of peacefulness. We have a lot of peaceful energy for ourselves and for other people, and understand. And then we would like to share peaceful energy to our loved one or our relative very effectively. This Gatha number 30. Now this Gatha 31. This also version 2 version 3 in Vietnamese. Nguyện tiếng chuông này vang khắp pháp giới, khắp nơi u tối mỗi loài nghe, siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử, giác ngộ tâm tư một hướng về. In Vietnamese. Now version number 3, inviting the bell. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos, so that being even though in dark places may hear it and be free from birth and death, may all being realize awakening and find their way home. This inviting the bell. All the time we have in the temple have a table bell, sitting bell, standing bell, and hand bell. But all the time the Dhamma sister and brother gather together. They have the bell master use the standing bell, the big bell. All the time the bell master maybe they use he or she use Gatha number version number 1 or number 2 or number 3, depend on bell master. But the end of Gatha, and they recite the name of the Buddha, and the Dhamma sister and brother repeat after him or her. This Gatha. Now Gatha number 32 in this version 4. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.
Now this Gatha number 4. Gatha number 4. 32. Listen to the bell. Listen, this wonderful sound of the bell bring me back to my true home. If you would like to know more, you can search on Google, and you can know this Gatha. Master Thích Nhất Hạnh and his student can recite this Gatha by heart. Maybe Brother Pháp Thanh know this Gatha, and from version 1 until version 4. All the time, Brother Pháp Thanh know this very well. If you want to know this Gatha, and you can search on Google the bell of the sound of the bell, and then you can hear and you can learn more from Master Thích Nhất Hạnh. Here we learn and we know one by one. Near future, if you have time to join the Dhamma retreat, all the time you know the bell what the bell master do. All the time you will understand more. Now Gatha 33 in Vietnamese, but in English version 5. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi. This Gatha version Gatha invite the bell. Here version 5. Sorry, this is version 5. You see, listening to the bell. Listening to the bell, I feel my affliction begin to dissolve. My mind is calm, my body is relaxed. A smile is born on my lips, following the sound of the bell. My breathing guide me back to the safe island of mindfulness. In the garden of my heart, the flower of peace bloom peacefully. This Gatha number 5 in listening to the bell, but version number 5. So from number 5, from number 1 until number 5, version number 5 depend on their master. If he or she use version 1, version 2, 3, 4, 5 depend on him or her. Now version number 6, in Vietnamese. Nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết sầu thương, tập buông thà thôi vấn vương, lắng nghe thâu tầng muôn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. This Gatha 34 in Vietnamese. Maybe near future, that my sister and brother learn Vietnamese all the time. Easy for you to learn Gatha in Vietnamese. Now version number 6. Here number 3 this is wrong. Number 6. Number 6 Gatha version number 6. Listening to the bell. Hearing the bell, I am able to let go of on my affliction. My heart is calm, my sorrow
is ended. I am no longer bound to anything. I learn to listen to my suffering and the suffering of the other people, the other person. When understanding is born in me, compassion is also born in me too. Yes, also born in me. This Gatha, Gatha 34. But listen to the bell, version number 6. So we have from now, from version 1 until version 6, we have listening to the bell. Now here another Gatha 35. Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tỉnh tỏa lòng an miệng mỉm cười. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Ngưỡng mong đại chúng tinh tấn nhiếp tâm thiền tập. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. And the whole Sangha repeat after him or her. This Gatha in the morning, when the master can recite this Gatha all the time, the whole Sangha repeat after him or her the name of the Buddha. Now, morning meditation, Gatha number 35, morning meditation. The Dhammakaya is bringing morning light, sitting still, by heart as peace, I smile. This is a new day. I vow to go through it with awareness. The sun of wisdom will soon be shining everywhere. Sister and brother, diligently bring your mind into meditation. Namo, the original master, Sakyamuni Buddhaya. You see here, this Gatha very useful, very effective. In the morning, this Gatha for the morning. You see, when the temple have time to open retreat, all the time the master use morning Gatha and morning meditation. All the time he or she recite this Gatha, and then after this Gatha, and he or she recite the name of the Buddha, and the whole Sangha follow him by reciting, repeating the name of the Buddha, and practice around maybe 15 minutes, maybe 20 minutes, maybe half an hour. This Gatha. Why we listen to the sound of bell? Because sometimes our mind running, our mind is like monkey or horses, and another time the bell master who have the duty to invite the sound of bell, and then the bell remind us, remind our mind to be awakened, to be awake, and to be escape from sorrow, suffering, delusion. All the time we practice the Gatha, and then we practice together. First we nurture collective energy, and then we practice meditation together. So we have some Gatha all the time about listening to the sound of bell, and then we know a different kind of version 1, version 2, version 4, 5, 7, and then we know and we learn together. Now this Gatha for the evening, this morning, your morning meditation, this Gatha for the morning, this Gatha for the evening. Gatha
in Vietnamese 36 vẫn thân ngồi dưới cội bồ đề, ba nghiệp lắng rồi hết thị phi, thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm, rõ soi diện mục thoát bờ mê, ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiền tập. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni. This Gatha for the evening before we go to sleep. Other time we use this Gatha in Vietnamese. And now in English, evening meditation. The bell master, when before go to sleep, other time Dhamma sister and brother gather together at Dhamma in the Buddha hall, and the bell master have duty to recite the Gatha of evening meditation. At the foot of the Bodhi tree, I keep my back straight and my posture stable. Body, speak, and my are calm. There is no longer any talk of right and wrong. Mindfulness is shining on the five skandhas. The original face will be found, and the soul of illusion will be left behind. Five skandhas, including five skandhas, including firm perception, mental formation, firm feeling, perception, mental formation, and mind. Is five skandhas. You see, this we know this. Maybe near future we have rupa and chitta mind, rupa and form. Other time we learn together, but here five skandhas means five aggregates, five collective aggregates, including form, feeling, perception, mental formation, and consciousness. We can say five consciousness. Today we learn around 1, 2, or 3 Gatha more, and then we stop. Now this Gatha 37. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng nhau tinh tấn, thiền tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Now this Gatha number 37, impermanence. This day is ending, and our life is one day shorter and shorter. Let us look carefully at what we have done. Let us practice diligently, putting our whole heart into the path of meditation. Let us live deeply each every moment and in freedom, so the time doesn't slip away meaninglessly. And this Gatha very important. You see here, this Gatha in Vietnamese and English very important for us. Now I would like to say that this Gatha here, when we in the morning until evening, other time we can contemplate this Gatha. Today is over. Today's words over. Our life will be shorter and shorter. Our health will be weaker and weaker. Be diligent today. To wait until tomorrow is too late.
we must be diligent today. Don't wait to wait until tomorrow is too late. Our health will be weaker and weaker. Our life will be shorter and shorter. Death come to us very suddenly. And death come to us suddenly. It's very difficult for us to know it in advance. We must be diligent today. The person who practice to live in both day and night in mindfulness, the Buddha call him or her as a person who know the best way to live along. This Gatha belong to the sutta the Buddha mentioned about us, remind us impermanent. One day come to us very quickly. We must be diligent today to wait until tomorrow. When we understand at that time, we look deeply into our life. We can look deeply as what we have done. Raise assembly, be diligent today to wait until tomorrow is too late. We should practice right now and right here in the present moment. If we understand at that time, we can practice the Buddha teaching. We nurture love and understanding together, and then we do not let our months and days pass by in vain. When we learn this Gatha, and this Gatha remind us to remember impermanent. All the time we can practice the Buddha teaching more and more. So this Gatha, when we study version from version 1 until version 7. Now this Gatha, the Buddha teach us about impermanent. What do you think about impermanent when we learn this Gatha? I think we have around 7 minutes. We discuss together this Gatha. In my view, today, every day, we think when we were young, but all the time they come to us very stronger. But when we older and older, another time one day come to us very quickly. 1 week come to us very quickly. 1 month, 1 year come to us very quickly. Other time when we study here, we know impermanent about the Buddha teaching. What do you think about it? Can you share some idea about it? I would like to invite my brother and sister to say about this Gatha. I would like to invite Sister Han Minh to share about impermanent. You are young, and maybe you and Brother Pháp Thanh feel more feeling about impermanent. Buddha, dear Master, brothers and sisters, impermanent. I think I learned the impermanence in very young, because when I was 6 years old, and I saw some. It's just after 1975, the war in Vietnam just ended, and I heard some shock, and 3 times or 5 times, and after that I saw some soldiers they just passed away because when the war ended, when the war ended, and
and the people, you know, the people in random, so they can shot, they put shot together, and nobody can control it. So I remember, because I was very young, but I remember about that, and I heard, I know it's impermanent, but I didn't know the word, you know, the word of impermanent. I just think about that, and after until I was around 11, and I came to the temple, and I learned more about Buddhism, and my master, Bhikkhuni, the venerable Bhikkhuni master Trihai, was my first master, and she taught me about the impermanent many times, but I was still young, and I didn't recognize this. But many times, and I heard my relatives pass away, some cousin, some my grandmother, and some grandfather, and my dad was passed away, and at that time I feel impermanence happen to us any time, anywhere. So I think impermanence can happen when the young people, they can die, and the old people die. But I know about that. But when I heard some impermanent happen to my relative, I still you know, feel the emotion. I still I still feel sad. I still feel I still feel unhappy. So I think impermanence is easy to learn, but it's very difficult to practice, as we discussed last time. So thank you so much for the listening. Yes. How about in Vietnamese? Cô Hạnh Minh, how about in Vietnamese? Dạ, Nam mô Di Đà Phật. Con xin nói chút về cái sự vô thường. Thì vô thường thì con biết từ lúc nhỏ rồi, nhưng mà con không có biết cái cách nói đó là chữ vô thường. Con chỉ biết đó là một cái sự biến cố xảy ra thôi. Thì hồi con nhỏ đó là con khoảng 5-6 tuổi thôi, thì chiến tranh mà chấm dứt á, thì con có nghe mấy tiếng súng. Sau đó, sau vài ngày á, thì con mới biết là có vài người lính tự vệ bị giết, vì trong lúc mà hỗn loạn, trong khi mà cái chiến tranh mà chấm dứt á, thì dân chúng hỗn loạn lắm, thì có mấy vài bị giết bằng súng. Thì con có suy nghĩ đó là một cái vô thường, nhưng mà trong lúc đó con nhỏ thì con chưa có hiểu ra đó là vô thường. Nhưng mà sau khi mà lớn lên á, thì độ khoảng 10 tuổi hay 11 tuổi thì con có vào chùa. Thì đó là cái người sư phụ đầu tiên của con là cố ni trưởng Trí Hải, đã cũng dạy con về vô thường rất là nhiều, nhưng mà con cũng chưa có hiểu lắm. Nhưng mà khi mà thấy như là những người thân của mình ra đi, như là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại,
rồi đến ngay cả những người cơ sinh, như những người mà họ hàng nữa cũng ra đi, rồi đến ngày ba con cũng từ giã ra đi, thì con mới thấy đó cái vô thường nó xảy ra cho tất cả mọi người, không có phải là người lớn mà người già, mà kể cả người trẻ cũng phải ra đi. Tuy là mình biết đó là vô thường và mình học thì rất là dễ, mình hiểu thì biết thì dễ thôi, nhưng mà cái thực tập thì vẫn rất là khó. Khi mà nghe tin một người ra đi thì lòng con vẫn bị dao động, vẫn còn buồn, chứ không có khó mà thiền được. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Con xin nói tiếng Việt một chút. Cảm ơn đã lắng nghe con. Cảm ơn sư cô Anh Minh. I hope I would like to invite brother Pháp Thanh to say about impermanent, a little bit impermanent. What do you think about this when we study this Gatha? One time, I think Chico said it all, that impermanence can come at any time, but I always, when you were talking about the Gatha, I had this idea where you said like how when you get older, you become more aware of impermanence, and I was thinking it's like, imagine if you had when you're young, you have like a you want to think like a bag, and there's a lot of rocks in the bag, and the rocks are like years of life. And when you have a lot of them, it's heavy, and you see all the rocks, and you think, well, if I lose one or two, it's okay. I still have a lot left. But then as the bag becomes more empty, you begin to see how valuable the time is. So I think impermanence, I think it's scary, because at any moment you can lose what you love, you could lose yourself. All things come to an end. But I think it could be a lesson to understand that everything has value. So the years left in your life, the very moment that you're experiencing has value. So, when you have impermanence, you see the importance of every minute and of every person, so that you don't take advantage. Like we had talked a lot about gratitude today, with having gratitude for all sorts of things, for the food at our table, different practices for understanding gratitude. And I think that comes also with gratitude for impermanence, because it's a teacher for us. All these things are teachers. They teach us what's most valuable and important in our lives, so that we can live more in line with truth. And yeah, it's true. When something bad happens, when we lose people, it's very sad. And there's no way around it. Only awakening, or I guess very, very deep practice can maybe remedy the sorrow that comes from losing things that we love. But it's still, the sadness itself can even be a teacher, because it teaches us that when we become sad when we lose something, even though it's attachment, it teaches us that there's still value. We wouldn't be sad if we didn't value what we lost. So it's all about perspective. So as long as you have the right perspective, the right view on what the things are impermanent, I think you can still get happiness out of it in the end, and joy still. So thank you. Cảm ơn brother Pháp Thanh so much. Before sister Diệu Thí to say Vietnamese, now I would like to invite cô Diệu Thí to translate in Vietnamese a little bit. Other time we can include and share the merits. Dạ, mời cô mở cái microphone ra. Dạ, chú Pháp Thanh nói về vấn đề vô thường, thì cái vô thường nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào,
bất kể là mình già hay là mình trẻ. Thì cũng như là chú có ví dụ một cái cục đá, ví dụ nếu mà mình cũng như là cái tuổi mà mình càng ngày càng già thì cũng như là mỗi ngày mình lượm ra một cục đá mình bỏ vào trong cái bị đó, thì nếu như mình mất trong cái thời gian mình đi cũng như là những người thân này nọ đó, nếu mà mất một cục đá hoặc là 2 cục đá thì nó vẫn còn là cũng không sao. Nhưng mà nếu như mà mình mất hết những cái cục đá đó đi đó thì mình sẽ mất hết tất cả những cái giá trị, và mình rất là sợ sệt khi mà bị tới những cái cảnh mà mất mát. Tuy nhiên đó là cũng như là một cái bài học để tìm hiểu tất cả mọi cái sự mất mát. Mình phải biết là những cái mất mát đó đều có những giá trị cả. Ví dụ như là nếu như mà mình không có thương yêu thì mình sẽ không có cái giá trị của cái sự mất mát đó. Rồi cũng như là mình đã học về cảm ơn và về những tất cả những cái việc mà mình cần phải cảm ơn, như là ăn uống hoặc là những cái vật dụng người ta đem tới cho mình. Thì tất cả những cái đó đều là những người thầy dạy mình đó. Thì mình cũng có thể dạy mình một cách là mình có thể áp dụng những cái lời nói đó một cách sáng suốt. Thì những cái nếu mà mình áp dụng được đó, mình biết được cái sự vô thường đó, thì mình vẫn có thể cũng như là có cái value là cái nhận thức mà chánh kiến, thì thấy chân chánh. Dạ, thì mình vẫn thấy tất cả hạnh phúc và mình vẫn có cái sự vui vẻ trong cái mất mát đó, nếu như mà mình biết được cái tỉnh nhận mình hiểu biết trong cái sự tỉnh thức. Dạ, cảm ơn cô Diệu Thúy nhiều. I think right now the time is over. I think impermanence is a bit. We have a lot of time to say impermanent when we have time, but right now the time is over, and we hope next time we have time we will discuss about impermanent. Now the time is over. I would like to invite my sister and brother to say the merits. Thank you so much for your listening and Dhamma discussion. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. May the merits of cultivation today be directed toward all living thing and living being. We and human being can realize the Buddha way together. Sadhu, lành, thầy, well done and excellent. Namo Buddhaya, Namo Sanghaya, Namo Dhammaya. Dear Dhamma sister and brother, tomorrow Master Thích Tâm Đạo would like to invite Dhamma brother Pháp Thanh and Thầy Trừng Sỹ around 9:30. Brother Pháp Thanh come here, and then we will go to Đạo Tâm Buddhist Temple to have lunch there. After lunch, around 3, we have Dhamma discussion. Tomorrow around 9:30 or 10, you are here, and then we have some Dhamma discussion. After Dhamma discussion, we will go to Đạo Tâm Buddhist Temple. Thank you so much for your Dhamma sister, brother to learn and to share Dhamma discussion today. Dạ, kính chúc quý cô, quý Phật tử rất là an lành. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp cái buổi tới để chúng ta học Phật pháp nhiều hơn. Before we say bye bye, we would like to listen to the Dhamma music together. Yeah, thank you. Now, Nam Mô Phật. Mến chào cô Diệu Thúy, cô Tư Cả, Vi Lạc, sư cô Anh Minh and brother Pháp